ba na sasafo TV ene dey yenye opani kese bi e bedi nkutamodie e wo fiase no opani ahwehwe na che ebu so tukwe bu so fa ha na nyame ncha adom obi adaro ma na o che se ye papa eti ha enti ye mpo ye kwara papa ye kokra ya akoto no ye te wa ni consequence papa ne ebe na me hu no me hu dream ensema papa yi ka kire me nyoma wotimi ye Nyankopon adom a Nyankopon sare a che no na me kronko me mpo ami ntimi nkontani te pese ahwefo ne Ghana fo nyina ehu ha papa ne sitie o sika na nsem fa nyoma bebile no ye osa spiritual me kra de na me say verse interpretation no you na me call na spiritual marriage osa odi ahahan ko say awe diabetes ni ya bebile me pese me kasa ma me papa no so no a de e wa ha e ne de ye hia de papa e mo akaba e manya support you Usumeda sepa doba bozi. Abi ya hwehwe wache. Awa. Eduma na yasem papa na wo hin. Akontu ni toss. Papa ya. We tun ha. Obo okra school for timi dada no mo fese be tire school na se. Wow. Ebo no ma soldiers no ma dada be tire ase. Papa ni timi tire ase. Next. What you say? Na solid phone so frame be church ase. Wow. If you Holy Spirit be tire ase. So what you say? Bible be be tire ase, God be tire ase. Wow. Eti me tuna ntrase kura na ma ye be. Papa nyame yeshira. Nyame yeshira fa. What you say? And it was interpretation dey. Enu nti ne fami nyansa safo ano. Wow. Ba ko pe. The whole world be ni ba bibia. Ya de ya tuma nso de bo nipa. Because the me ya no e kire nipa de education. The science entertainment nipa ni sa ya de be asachi. Papa koso. Me te se na wo ka bi spiritual marriage. Wow. Enya sam ketwa eno kwa de mfa ma. Ghana for. Metima ka se Ghana for. Uche yemumi ensa. Emumienu e was spiritual marriage. Enya agro papa gidi. Me dey say kura de wo mu ni say Ghana for yare huhu yare. Yare bi wo mbia ye de be huhu yare. E de ntina me kasa asem no. E say wadam for ne kwa wo ne ba no taw. Uti a wo twanti. Watale e semuti. Wo che bonti. Etu obi ani bere ne nonko. Okọ Bible no a Psalm 41 verse 9. Wo say wadam for amene ne ton sadidie. Ya wo teme nam ye de be ewe no na soro ye de be etia me ne Papa ya wo mwa mienu bi owi ase a o mo ka nipa da sene ne ntini ba ko ye wo wow ene ba ko ye kana man etu obi ene ne betu na man ne be ko ba nyina ba din se bia o pe wasem ba to ye wo kana man o sa ye wo Yesu so asuafo ma akoma ko du mienu ba na ba ko mo no ye kana man sa wo ye very say Judas Iscariot eso ni Yesu so be no ye treasure eti kana fo yale nyina ko da ne huhu de be e yare enye pala yale ene ne bi ko yale e spiritual marriage be ko bitini fo bitini didi ni nche se yankoma fu mo ko ne ko no na fo bi no akose no huhu de ya se mo papa oba ne be mati be ma no woska oba ni ska otimi ko no akose no huhu de it is a spiritual marriage ne de me ya hu aduma kese pa ene de me ya hu aduma pa me dada pe dada fo hwa enya asem to ni pe ba me chana se so bi kura ba me nchen o ka na asem na Yesu na sa yesere o ba me nchen o de be ne se na yire ni se wo da na wo kra ba be no no fo kra aba be no no fo o so o yi no fo na chana so da bi me ye sofo a me boholi nku a ti tu ba hwe fo no da na sofo aga e wo Ghana ha bebre die nfo o me mo yi akire no o da me le ma nko kra o sofo me ni abere o ka se me ni kura me na me chai me pesa de no kura na me se no boa Nyankopon de say tumi na ye de be amami the working can Bible Deuteronomy chapter 8 verse 18 o se se me dane se me sore a ade bia me de me sa be bia ho di bia Nyankopon de ma me and I can John chapter 3 verse 1 so I'm going to so for my wa ontimi nya hwe da bia da ba ko so ba me nchan ono se kama ne de be da me pamo kama no ba ko so motia ma ko 6 ne nanti me pamo ne ye be different chama say we nya ware na dwuma nso ye be ekoso etimi kasa che the whole world Ghana Africa so bi biara spiritual marriage ye be etini so bi ne de be on to na mo no ne de be na won bra wow enya nutwa enya bra ba ko so ba me nchen wo ene no ba ne de be eta me ya de ma ne so on fanye na me Nyankopon de ye be eka masa me ya de ma no de ade ne ya what him say yes oba ne da no ka say de be ekam ene be ma ne frame of phone so ka tell the sofo do ma me yiri ya de be eye no be ha de asi wo dem ha ena so me pompa ye ne na me jim ti bia be de be so within the 30 minutes
na saa de ni na atiko be say wo so da na o de be na wada spiritual marriage na de be eko oba be ma ne nche na wo se be ma ne dwuma saa spiritual marriage no sɛ woyɛ ɔbaa ne sɛ bi ba wo so a ɛsɛ wa wodeɛ ɛsɛ ama wo fibro ɛna bɛn bi ba nkyɛn obiara ne saa bɛma no saa yɛ de bɛ ɛsɛ na dwuma wɔde aseɛ ɛna bɛn bi nso ɔno ba bɛtena biara no kanka no ɛsɛ na dwuma eti nya ɛnya de ketewa woyɛ adwuma nso ɔkyɛ mu mmiɛnsa ne deɛ mmienu eti ma no mo fu akakaka nyinaa no ɛyɛ spiritual marriage because bɛma no ɔmo ba bɛda no mi kyerɛm kakra kyerɛ wo ne blood ne yɛ ne strength no ne yɛ deɛ ne bio ɛyɛ black enti moment ɔno bɛda no na wo kipugu baabi no kipugu enti me bɛyɛ operation 30 times ɛbɛsa yɛ deɛ bɛyɛ aba because ɛyɛ honhom ne ne bɛyɛ bɛyɛ ɛne ne bɛda de saa honhom ne no ne bɛda no ɛno ɛne kriti saa no ma ne deɛ bɛyɛ ɛgyama no wow wɔte ase bɛma nso de sɛ mu ten bɛma ebe kum kɔte sabi ebe kum no koraa ebe kum no ɔbɛsa yɛ krawa ɔbaa bi a ne bɛtena wɔ ne bɛdi ɔbɛtumi aboa bi a nso bɛboa no na ɔbɛgyina mo ntam no ayɛ deɛ bɛyɛ wɔasɛe no saa spiritual marriage no ɛyɛ tu yɛ wɔde wɔn ɔbɛda ɛna wɔde wɔyɛ ɔbɛdi guide wow wọ́n yà bẹ dúró fìyẹ nkwa ní ẹ̀hìn wọn ni mo ẹ̀nà bẹ kàn wá sẹ́mu yà bẹ kàn asẹ́mu náà yẹ bẹ akyerẹ òtúrò ẹ̀dá yà bọ̀ nsọ́nà mẹ́ yà bọ̀ mà sẹ́ni pàwọ́rọ́ bẹ́bẹ́rẹ́bẹ́ ẹ̀ wọ Ghana. àbúkọ àti spiritual marriage yẹ wọ́n tu yà wọ́n bá di guide yẹ wọ́ họ́ no ẹ̀nà ọdún ọmọ bẹ so bẹ da ọ̀nà bẹ da ọmọ àtàzẹ̀ ní ọkọ̀. ọkọ̀ ayé sunsun polisi ní o. mẹ́ nà mi ká kyerẹ́ o bronze mẹ́ nà mi ká kyerẹ́ o because wọ́n mi ma wọ́n sábà wíwẹ́ akọni àwọn tuntun nípa baako pẹ́ na ebi tuma tana so. ètò ọ̀nà ọ̀wárò 12 years ó bẹ dà á mọ́ akọ. ó nyà ó dà nti sɛ bɛrima na woba ne nkyɛn sɛ wonyɛ hyi wɔ nyamim dɛ sɛ wo nsakyɛ ɔdɛ bɛtumi apam no ɛnkɔ ho wo kaa bɛsɛe wo fie kura bɛtɔn na no sɛ ebila bi baa me nkyɛn ɔso atɔn ne kaa maako 3 ɛde akɔ pie Nigeria ɛnam so yɛ kontomire case wɔyɛ case ma me nyansa safoa wɔte aseɛ ɛna voice interpretation so na me de akyɛ me ɛnti ɔmo saa nyansa safoa ne yɛbɔ wura wadwene mu ne yɛde bɛyɛ ne yɛ biam ne nipa nyina hu sɛ yes adom akyɛdeɛ mu yɛ deɛ bɛyɛ egu ahodoɔ nti wobisa me no spiritual marriage no na mesrɛw Ghanafoɔ mu ntie namba wei ɛyɛ afrɛ 024 ma deɛ to boase sɛ yɛbɛwie a mɛma de nɔmba ne nyinaa ato gya mate sɛ Ghanafoɔ bebree yɛsiesie ɔmo bɛpɛ sɛ wɔn bɛtie asɛm a yɛhwɛ nti to boase koraa mate na ɛnɛ nkɔmɔ a yɛne wɔ sɔrɔ koraa n'enye spiritual marriage no ko ba me ba ha de wɔ sika ntam yes Ghanafoɔ brɛ ne so ntimi nhwɛ sɛ Ghanafoɔ brɛ nti ana mka sɛ for spiritual marriage yɛ de atu bia ɛsɛm anka yɛde bɛdi hu nkuta yɛ verse interpretation a yɛato nka wɔn ho me kɔ me nim so yɛ spiritual marriage oh wɔn me yɛ pa me na da me yɛ pa awo sa asamanfo yɛ no ma bebree me si kura tu bi kura 70 years kura bɛkɔ wow pressure da obi so a ɛbɛkɔ wow diabetes ɛbɛkɔ wow obi o stomach cause ano so bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛkɔ wow obi yɛato ɔsɛ yɛayɛ deɛ bɛyɛ ekuru so ano so bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛkɔ yɛaka nso bɛbɛrɛbee yɛ papa ni o papa ni ahwehwɛ na kyɛ no ɛnɛ deɛ nsa aka ɛnɛ sɛ ma so mu we kura yɛ kakra bi a wahyɛ aseɛ no no yɛahwehwɛ na kyɛ efi nyansa safoa ɛnuanom no ani na nyansa safoa ɛnuanom okɔ brɔfo kasa yɛ fɛ wisdom king nti yɛpɛ sɛ papa no kyerɛkyerɛ ase nyansa safoa ne yɛyɛ nte aseɛ to ɔno na de bituma nti yɛde kɔ brɔfo wisdom king wisdom ne hyɛ aseɛ WISDOM ana king ne KEY kyɛ bɛma na hyɛ aseɛ firi W no papa W no aseɛ kyerɛ sɛ yɛka sɛ wisdom king nyansa safoa ɛne dam so ɛne sɛ metumi kyerɛ voice interpretation sɛ mentumi ankyerɛ aseɛ deɛ a ɛkota me yɛ dɛn ɛnti W no ɛgyina ma wise obi a nyame de saa adom akyɛdeɛ bɛkyɛ wo bi yɛ sɛ ɔmo ani yɛ deɛ bɛyi ɛda hɔ Yesu Kristo ka Matthew chapter 10 wɔ sɛ mɛsoma mo ba mo ani yɛ deɛ bɛyi ɛda hɔ etim bɛ da hɔ no ɔde aseɛ ana ayi no so papa mani da hɔ paa so ɔde aseɛ W no kura ka baako ɛyɛ wisdom na nkasa deɛ bɛyi ankasa sɛ wisdom king no saa ɔde aseɛ na wonya saa no ma mmienu wɔ Nyankopɔn de wonderful ayɛ deɛ bɛyi aka wo ho sɛ no kɔ adobi no nkwa na se kyerɛ saa wise wisdom na nkasa saa na sɛ wonderful ne Nyankopɔn de wonderful ayɛ deɛ bɛyi aka ho wow ɛna wo bisa me ayi no ayi yɛ investigation wow ɛnɛ sɛ mefiti na bɛtena sɛ Nyankopɔn de adom akyɛdeɛ na yɛdeɛ bɛyɛ akyɛ me mehyɛ da tena ase ɛhwehwɛ nsɛm mu baako mmienu mmiɛnsa sɛ asɛm a meka no mɛtumi akyerɛ aseɛ pɛpɛɛpɛ ama obiara hu sɛ nyansa safoa no na yɛdeɛ bɛyɛ ɛkuta wo enti ɛka no abɔ awura wadwene mu na ɔhu sɛ yes
sɛ papa no nyankopɔn akyena dɔm akyɛdeɛ deɛ bɛyɛ ɛkɛseɛ paa nti ɛyɛ investigation ɛna ɛsa yɛ internationally ɛbɛkɔ the whole world ɛbɛkɔ the whole Africa na asa bɛ the whole Ghana because obi wɔ hɔnom a yɛtwerɛ wisdom but onim n'asekyerɛ ɛnɛ yɛkyerɛ mo ayɛ deɛ bɛyɛ ama ate aseɛ nti ahwɛfo obiara hwɛ ahwɛfo masumua ɔde aseɛ nti ayɛ no papa ne yɛbɛkɔ ɛsɛ no nso so ɛsɛ no oh ɛyɛ study ɛsɛ ne yɛ study so ɔde aseɛ mehwehwɛ no mu paa abi na mede abɛto dwa ɔte aseɛ na obiara mu sɛ sei na ɛdeɛ bɛyɛ papa wo nsɛm akeka ne yana ɛbɔ me mu kakra because saa deɛ wonyɛ obi a wowɔ abotrɛ wowɔ twɛn wotumi hyɛte saa deɛ no ma yɛ wohu sɛ wokyerɛ rɛs ase wokyerɛ dobi ase wokyerɛ ase wokyerɛ ɛs ase papa ɛhu ebi nsi da nyakopɔ hyira wo papa baabiara ni hɔ ɔhyira wo ɔde aseɛ nti ɛsɛ no ɛyɛ study ɛsa yɛ save saa ɛdeɛ bɛyɛ ɛma me so ɔde aseɛ ɛyɛ save ma me ɛboa ma ahodoɔ bebree so because me nim wisdom ase nti me nim kwa me fa so a me de wisdom no tom so a me de bɛbɔ me bra so ɔde aseɛ nti ɛsɛ no ate papa ɛna di ne yɛnkɔ di ne so yes di ni adeɛ bɛyɛ delicious me na da o so nyame yɛ no de sɛ nyansa we say mo a wona mo no ma na tirim kura ɛdeɛ bɛyɛ ɛyɛ wo de because Proverbs chapter 9 verse 4 so nyansa fiti ase ɛdeɛ bɛyɛ na suro ti sɛ wo suro nyame deɛ wo bɛnyina ɛdeɛ bɛyɛ akyɛ what do you say? Proverbs chapter 8, verse 17 to 18. What's the matter? They were dummy. Go ahead in terms of whom made the Mahona de Chet till Mubay, ever shining, sir. Tinamimo Yansa, outside the Japadia Bay, a shown, sir. Psalm 24 verse was a strong as I say. I did be a what did you in Upon area bay? Oh boy, and delicious. What do you say? What did you make the world feel about bones? I met him who sent me so said from Genesis to Revelation, no cry, Bible, no cry to say, oh, really, time. Oh, any number the man who bore me to oh, beer meeting on the Bible near the bay, fishing. No, if I won't send me a better as if you Bible are some come, and yes, all kind of react. Oh, the Bible quotations I see a come, maybe some parts, somehow what can you just tell if we are seeing a book for more, 7, Unions, and the papa. Say, Namini Abra more, and phone is a cow, and phone the castle, and phone the Namini more. Do you be a was wow. What do you say? To say, Nami woman, be answered by the bay. Because Jeremiah chapter 20, verse 11 was already being told on better than where they bay. No, you it is all fair and component, I'm sorry, they bay, but the chilly. What do you say? It took a fair some of one. What can say remember the power first only chapter 20, verse 9 was saying. David catch and Pastor says, so Ben and also by the bay, or Ben, so put your men, I'm so by the bay, or let's make us be a quotation area bay, not a suit, no quotation area bay, a suit, no be able to say, when you would take. Your party to the Bible near the bay, a shame, tell it from the vibration in the air, correct. Wow, Papa, you go on so. Oh, only obedient. A yes, suit. My bombing tells him, Tien, some of the bay. I'm not trust someone near the bay. What do you say? Because first Samuel chapter 15, verse 22. No. Remember when I go for catch some of for then, so yeah, fast, no go back for the end. Or back for the end, say, pet, and I go for say, so what did was someone catch any prince, I didn't know what thing was. And you sit here as a day, after the pop. It will be better with your papa, it's your mammy, it's your BBN. And Penny for say, I go call Ben when you know, and what did you bay? I bet that's it. It is so big saying, I'm yes, some day, you want to pavilion, you bring, and so on power the beer like that. What you say? It's obedient, and you over robots. Maybe to you over robots because you could be well, probably a dear baby. It was so. So I say, you have ever got M so last word, nay, wisdom. M as is here to so. M matured. I am matured. So why do you move now? Ultimately, take it, Nansa, one fan toast to the beer. So why do you mean a day? So I say, Emon, I am matured. And Emon Kwan, as I a miracle. I am century. So I say, and Emon Kwan, I am mighty, over 10. You will never be a man and why they obey. I didn't want children, said you will come. What do you say? I tell you, raised on a papa teaching, some Masumwa. Watch a wisdom come at be able to say, and you're true meaning that they've been tonight. You buy a papa if you see a tin in Kabby, in beauty, and it's a 2 fear. You see what wisdom, I say. Nyasa Safara, Bofucasim,
Professor say can wisdom key no a share wisdom as say ko key na say AKEY papa K no so eh ken wow the committee no mo bie no bie nyasa safo bie no taking west interpretation e dey ma the whole word ebi ni ba bia bitimi ko church na bi mo ka say mi preach na ma to ma say bi wo na ma to mi din church na ma start yi ni one bi wi asofo tin ba tia say school be na ya be okoye na am say me school da mu da wo aya adom de be a chede ye nyame so da be de be e de ma wo de ma me ne a cha papa be ne na be say me pie e ma wi ase nyina ten ka say what interpretation bi o wono ma wo bi abeka bi oni po betima ya de be a kire wase ya ye friend say de be nyansa de be esafo nti bo wura adwuma na ya de be na epie mu nti aye ken machi mani obi no tiki sa de bi da say nyansa safo ne bi ni ba bi ya papa ene we ko yi ne so papa yes you need drama everybody ye me ni pe nyina ene me nko mi ye de ne me nkoso because obi see friend wisdom say na say this ma kire wase e so be fa di na to ho so de a fa west ne wan na he sa abraba a wo bo ne sa na ye de be nti aye everybody what you say papa ene ye ko yi no so last one ni why no ye why no e wan kasa na no kasa ye you wan kasa e ye you to aba me na ase a wo so be pe nyansa safo a wo tie enu asem no ensem a wo kan fa bi fa ye de be fa popara na be ya so bi ye de be ama papa ya da wase na ye be ko ye ensem an kasa ye pisi ebisa wisdom key na ye da wo so twi kasa me fe nyansa safo na ye ko se tie ase e sa de bi e se de ye tie ase ansa na ya ye de be ye nsi ade adu so no ye wo God and the Bible ye be so church God no Bible nche e so God no sha se we gin odi ye be sha se fi g oh jina e good na me ye papa na mo e good Genesis chapter 1 verse 31 was it onyankopon hwedwe nya hwe na ye papa na me anya de boni amani po we see you but ye boni e na akofo hawo ne amane ye de be apere na mo ye sense na me ye ntro di ka bonsuo obo awia obo banchi obo de obo nam obo fish obo akrante obo oyio ansa na obo nipa de sene ye de be apa asasi so be ko nim se nipa be didi cheso obo banchi ne bo de ye de be e ma no onim se nipa be we nam no obo kusie ye de be e ma no se nyame nya enko be di ka bo nipa ansa na ye de be pasa no ma no on pese nipa ho be kire no to ye de nipa pe bia ye de be e ma no so ati ase ene yonko o no so papa what you say oh no e obedient so be yesu tu dia manya nkopon a me ka kire o say na me hu enu ase de biara da wo ha be ba amane be ba enkoda na be ba na me be chiwa ye bia be afirim what you say sa na tie ti yonko di no so last one ni oh e delicious na nkopon ye good so e delicious na me ka kire ni mu ode obi enu akonya nkopon nchen a o ha ne amane be to na me ni na de be enfu because 1 Corinthians chapter 10 verse 12 was in so bia ni wono ma buru ni pa dia ansa na nso be de be to so dia say wow it's na me good papa wow kan verse 11 and 12 na o kan the same thing wono mo the Bible say you no hweye no na dia be hwiase na mo ye good udi na chi a ahwiase pa de oboa wo mo ni dia be ada ahwefo masumu a ya papa no wa cheche God ase entu tifia na wo ka asore wo kwenye wo hu God na wo hu se God na sikire ni entu wo ti ase se Kristo som no na sikire ni e obetima kire Kristo som ase Christianity bibia Jesus bibia obetima kire ase ba ye se fan ya dusu ni e pese papa kire Bible eso wa kire God no na bo wi ase nyina te so kire yibu ye se du Bible so ye pese papa kire Bible ase Bible ye BIBLE ye pese papa sha kire ni nyina ase ni ehu se Bible ni kire ase ni ekuta wa watimi ahwe so ye ni papa bi na e also Bible ye ekuta me e ye man no manipa also bitimi koton machine onima de ba ne ni pipa bi e de be ahye mo na ne ba bi akọ school wose na koto be machine we se dia na yete wose be ken ka kire na bi nko me fa so aye de be ayu su no eti Bible e ye man no a e be ni pa nyina ye de be e wo wi ase but ni pa ni se Bible ye man no a what do you say ti ni pa man no a betima tena wi ase adi de wo betima tena wi ase ye de be ache ye wo nhia wo amane kwada na abebere se no wo fa Bible a e be boa wo e na be tene wakwa nyina because kan Psalm 119 verse 105 so wa asem ye me na ase kanea na ye me kwa so hai wo ka verse 30 na 130 na 11 verse 130 na wo so wa asem pia e man kwasiafo ye de be ehuri nyansa
adeɛ biara ni wɔn mu a betumi akom a wobɛnya nyansa ayɛ deɛ bɛyi afiri sɛ nyankopɔn deɛ bɛyi asɛm nti sɛ oyi nyankopɔn asɛm firi w'abrabɔ mu di a ɔmɔbɔ ɛnɛ sɛ wɔsɛ woka bii na ɛyɛ deɛ bɛyi edi kan no deɛ ɛyɛ bae ɛyɛ dɛn ɛyɛ bae tɔ wode asɛ ɛyɛ tɔ Proverbs chapter 23 verse 23 ɔsɛ tɔ no kora no mɛntɔn tɔ no kora mɛ na deɛ bɛyi ma ɛntɔne but ɛnɛ adɛn nti na yɛn nuanom asɔfoɔ no mu bi ɛtɔ nyankopɔn deɛ bɛyi asɛm because of his stomach. Romans 16:16 because of the idea that the stomach. Also the man crying for Makwa. Micah chapter 3 verse 11. Matthew 10 verse 8. Also the man crying for Makwa. Other than your tongue. Your tongue and tongue baby and I saw the mother market. You will read John chapter 2 verse number 10. This is a good 10 people that's any my ya Gigi Cofinia my one coming I was already. Now see we are Cofinia Matia you. Kofi foreign here, I don't know what you are to us already. Now from Kofi for some fun. I go foreign here, come on, go for Mumfang. Don't find it already. I don't know what you are to all. So I say, yeah, Titi. If you did kind of buy to an upon your baby. Wow, Papa. And I know, sir, Papa. I investigation. So top I would say, I was so rich if you get to tribulation. Say, I will bring to me 7 previous idea put out. Yeah, Papa, no for phone idea, baby, and show some. But I also say a woman say, and any part of Bible, Easter time, you be a Bible. Brilliant time, any area, baby, be a Bible, man, confession. Time, area, baby, you be a Bible. Say, Kisham. What do you say? Kisham, and nothing out of toy. And investigation, that's why they will share Bible room. Oko Bible room one. What kind first, and that's what can come, Revelation chapter 1, verse 3. A decent, we tell about Timmy and son. Was here in Shady, thou can kind of go upon the bay. I said, it's a moment I become when I'm someone, and shy, your bay, a thousand. Because when I decided we are an Pala, it took a days of one Pala. So I said, what can make you one Pala? What can do that one Pala? It's a minute young woman telling one some crown one way, bay. No, Johnny, what's that slow? It's Isaiah chapter 10, verse 27. Was it some was ready to call your bay, never pie. And then was said, I didn't we are pumping when I saw them. Who can Yamiasama show, Mano? Ya, what you were free born, now was on Yakasi. Nay, sir. What do you say? It's an investigation. It's not going to be near friend of Paul, or Faculty near friend of Timothy. So I can come first Timothy 1 man. Chapter 4, verse 4. What can I say? Timothy, Batalia Bay, I can kind. Or say Batalia Bay, I can kind. Because walking kind of near someone, and I'm home by the bay, ever betting more no bay, or Baby Yatuma. So I say, it's really a mere thing for 1 1. 7 years, 7 years. Wait, and a good be say. Satan could have seen a Bible that on my Bible no and shit. Because I'm here some area bay. It's an investigation. Wow, Papa. Yes, I do be back also. I believe. I was so teen and coupon area bay. Empty. What do you say? Tina Bidi. Okay, Bible, Hebrew chapter 11, verse 6. Was it yes, someone young coupon or coin and coupon chain? Who's in young coupon area bay? Oh, what in the kitchen for? Obi a wodne because you win and go obi a da yemu ya de no beda no de area be a kire wo ba he bibi obeto ma me ya so ma akoma akonkomo o ma me kutim ko tete aduro no de asa se bibi ewu ani wo anya yarefo eye hwan ne kipu saa e ma utim beto obi a se wa yi pa wo so ye gaga nyankopon enti agina bi se nya wo area be oh won de bo awia won de bo nsuo won de bo mframa won ko ne sa bo moja area be e wo mu enti believe jiname de be edi so ye kristonia mi tufo so jinakopon de be edi en fa no ha eno amane ye eno nkoda na eno obebere se na me be yiwa ede be afiri asiafo no bebere be edi ni shada kanisa ka be dina e do ko tu jem jidie enti yesu kristo ede be opia ho so dia say o kan Daniel chapter 3 verse number 16 na opia ho Daniel said no ko tu gata bom Daniel chapter 6 Oduro no bia nim se gata ko ene ne ya gata ba wie nyina me na me ka kiro ba wie nyina ba gidie nti ene kunkura bra ba nti ene ahotie nti emna de free suru ba ni data na kura peketa ma na se so ya de ben adara eto hene ni story ahomache no say Daniel nyankwada o se o hene nsu nyankwada na me nyankopon ti me de ben apɔ me ho pan ama mo an kura me ho kura nti ma na de ben anti na me yakase
so ya senti so ji onyankopon di a eno mo bebrebe oba buru no mo do mo to so na bi ye bi ye de be e mo he Abraham we nipa bi a na otie busuo fie bi a na ho nye kwara na kopon ka che ne se so di furo busuo no bra me nche na ko tena se so so kan Genesis chapter 12 verse 1 a o si do be hia no so me de be me hia no do be do no so me de be na do me no e jidie Moses na me frɛ no di ja de frɛ Moses esu jidie nti no otimi kokoden ekɔgye Israelfoɔ efiri Misrim Pharaoh nsam edom twa kokoko eti Exodus chapter 14 for so munye kom na Awurade bɛyɛ de bɛyi obi ama mo wo ha woni sɛ ɔmanye ne sɛ eti Bible na wɔkɔ obi okuru kuta Bible so nim Bible na se kyerɛ tibi tete kora de nkateɛ obi na kora de bɛkɔ sa the toilet bekɔni mfa so obi ɛyɛ de bɛyi ho Bible no ba jinya me di ina me bɛyɛ ama so papa ene yadu no so papa love so jinya me di ama sa do nyame ena wo do nyame no nyame yɛmfie ne kɔsue hu no enti sɛ me do ma ɛyɛ de bɛyi do nyame is what in can faith on one man chapter 2 First John chapter 2 we can verse 4 verse 20 na we say so because we do nyankopon na what time ni a no ɛyɛ de bɛyi no e trofo what you say o yɛ trofo ti moment aba do nyankopon no so do nya na ɛyɛ de bɛyi ɛti asase so ɛna kan John 14 to so do me so ɛyɛ de bɛyi ti ma hyɛ de so ana na Kristo fo kɔ aso yɛ di nyankopon de ne hyɛ legacy na yɛ hyɛ ntale bi a ɛnsa na ɛmfata asɛn no akɔkɛ ne yɛ toto mo na ne yɛ bobɔ adwaman ne yɛ no no mo nsa yɛ no sɛ Kristo fo yɛ no nyame because John 15:14 yɛ sɛ nka mo dɔm yanka bɛyɛ de bɛyi mo bɛ di ma hyɛ de so ɛda ne twamtuo wɔde sɛ nka mo dɔm yanka bɛyɛ de bɛyi mo bɛ di ma hyɛ de so because nyame ɔmpɛ akyiwadeɛ ni Deuteronomy chapter 22 verse number 5 no asɛm a ɔkaa ne sɛ adenti ɛna ɔba hyɛ bɛɛma deɛ na bɛrɛ ma so ko fura ɔba deɛ bɛyi ntuma wɔde asɛ ɔkaa Genesis chapter 21 a ɔka wɔsi akyiwadeɛ fo nyinaa bɛkɔ bɔ nsam deɛ bɛyi ɛkyɛ mu na so na akyiwadeɛ na ɛkɔ so Matthew chapter 24 no ɔka verse 12 wɔde sɛ mo akyiwadeɛ bɔ ɔman na verse 15 mu a mo wɔ nyinaa mo na mo kenkan nyinaa mo na deɛ bɛyi mo ntetrɔ ne deɛ bɛyi ase ɔte asɛ eti asa wudo nyame na wudo nua je ka so obi do nyame ase kyerɛ ne sɛ obedi nyame ahyɛdeɛ so because Matthew 7:20 ɔsɛ no mo sɛ sɛ awurade ɛna bɛkɔ so deɛ bɛyi na mmom duoyi nyankopɔn deɛ bɛyi apɛdeɛ ne yɛ adwuma deɛ a wudo nyame no eti ɛyɛ law ate papa ɛna aka last word no ɛyɛ yi no papa yi no yɛ di twa to yi no ɛyɛ end bibi a wahyɛ se bi a yɛ deɛ bɛyi is also ya brantie o ya baiwa o ya maame o ya papa o ya okuni o ya ohene dia wutie bia no end be there be ebeba because when we be akoto car almost billions of billions be be 5 years no ya jake because bibia wa hye bia there be bibia wa hye bia there be ewe obi be so be fresh o ya kama na wo kono obi duru mrebre na nan ayi mensa okuta poma abero okuta puma akokoro okuta puma biko bibia wa sese bia de bai ewe in the Bible can in Isaiah chapter 44 verse 7 was say when ya baba wa sa go si wi ase de bai na ye down mo ro baba de bai so dia se ti sa na ti tu ye de mo ro baba de bai Isaiah chapter 47 verse 4 what dia se o ye de wo wi bai de bai e baba papa you know bibia end okay come Revelation chapter 22 verse number 13 ɔsɛ nyankopɔn yɛ alpha ɛne omega ɔkanifɔ ne deɛ bɛyi ɔkyidifɔ ahyɛseɛ ne deɛ bɛyi awieyɛ nyankopɔn Isaiah chapter 44 verse 6 ɔsɛ n'akyi na anim obi ne ɔda biara da nti bibia wahyɛseɛ bi a deɛ bɛyi ɛwɔ awieyɛ ahwɛfoɔ masomo so yɛ papa yɛ ka na mo nim sɛ bia yɛ boa sɛ mo amasom mate spiritual marriage, West interpretation, diabetes, ninya e papa ye ho adwuma. Enti ye se kasa ye me papa ne numbers na atudwa. Papa o numbers no fa tudwa mai. Adofo amohwe nyansasafo TV. Sa wo be se ohu me na wo be se wo frɛ me na wo ne bi tin komo a. Sa wo spiritual marriage. Anase wo hanya mane bia de be ɛda wo so. Frɛ sa number we na frɛ wo nsa be de be ɛbɛka. 0242 82 7071 metimu bio 0242 82 7071
last number me dey count 0546 09 1409 0546 09 1409 me numbers no Yɛda ase paa Nyansa Safo TV ne wɔ so yi ahwɛfoɔ sɛ ma mo te yɛ papa nka nneɛma bebree no akyerɛkyerɛ aseɛ ɛnyɛ ha ne yɛde ne so yɛbɛkɔ so adi n'akyi ɛne bebree yɛde aba nti sɛ wohia problem bi wɔ so anaa amanneɛ bi wɔ so afɛ papa no mbɔ de ato dwa ɔno ara bɛdi nkɔmmɔ aboa wo obi amfa ne phone no ɔno ara de bɛfa wo de bɛdi nkɔmmɔ nti ahwɛfoɔ yɛ papa yɛfrɛ no Nyansa Safo a nti Nyansa Safo TV so ne wɔ so na wokɔ Facebook a wosa bɛhu yɛ wɔ Festus Oten at Facebook wokɔ hɔ a wobɛhu wei nyinaa wɔ hɔ yɛsa bɛto asahwɛfoɔ yɛdam ase nyame nhyira obiara bye bye